Vâng, quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui khi được chào đón đó là sự đồng hành của toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ thôi thì hãy cùng với chúng tôi hướng sự chú ý lên phía sân khấu để cùng tiếp tục tìm hiểu Metaverse AI. Xin mời. Metaverse là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả phiên bản cấp tiến của Internet như một không gian 3D phi tập trung. Metaverse bao gồm nhiều công nghệ khác nhau như thế giới 3D và không gian 3D, thực tế ảo, thực tế tăng cường, trí tuệ nhân tạo và Web 3. Metaverse không chỉ là một sản phẩm hay một ứng dụng đơn lẻ, mà nó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loạt các hệ sinh thái và công nghệ mới khác nhau, xác định lại cách mà chúng ta tương tác. Các công ty công nghệ tin rằng vũ trụ ảo không chỉ là nơi tái hiện sống động trải nghiệm đời thực trong môi trường số, mà còn có thể tích hợp cả hai môi trường này với nhau. Metaverse AI là nền tảng Metaverse kết hợp AI nhằm xây dựng thế giới Metaverse, tương tác với cơ sở hạ tầng Web 3 và Virtual Human, được dẫn dắt bởi những lãnh đạo cấp cao từ Meta, Google. Sự xuất hiện của công nghệ blockchain và tiền điện tử đã tạo ra một cơ hội được gọi là Internet of Value, một hệ thống dựa trên giao thức truyền tải, không chỉ thông tin mà còn là các đơn vị có giá trị kinh tế. Các công nghệ này cho phép các mạng phi tập trung duy trì sự đồng thuận, trong khi các giao dịch các token khuyến khích người dùng tăng giá trị cho network. Tận dụng công nghệ cao, Metaverse AI xây dựng những nhân dạng ảo được hỗ trợ bởi AI có thể tương tác, hoạt động như layer nền tảng cho Metaverse. Họ trao quyền cho người dùng và có thể tương tác với người dùng Internet mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị và hệ điều hành. Và bây giờ thì chúng tôi muốn quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện trực tiếp trên màn hình với một vị khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay. Đó chính là Mr. James Sutherland, đồng sáng lập và giám đốc công nghệ CTO mảng AI và Metaverse. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi trò chuyện cùng với Mr. James. Một thế giới kỳ ảo thì phục vụ cho cuộc sống con người trở nên sống động và giá trị hơn. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe những chia sẻ nhiều hơn về Metaverse. Xin mời. Hello, I'm James Sutherland, founder of Pathos Solutions. We develop BotLever, an open source chatbot and artificial intelligence platform for the metaverse. I'm pleased to be here at the U8 conference. Sorry I can only be here virtually. So this talk is on the current state of the metaverse, artificial intelligence, and Web3, in particular the impact of the metaverse on AI. The UniWorld ecosystem, UniWorld through UniChain has integrated support for metaverse applications. They provide a simple interface to create tokens and NFTs, better performance and lower gas fees. And they're integrated with Unibot and BotLever's open source AI metaverse platform. Vậy với hệ sinh thái Uniworld đã sẵn sàng thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về Metaverse và cách mà Metaverse thay đổi mọi ngành nghề trên thế giới là như thế nào ạ? So, what is the metaverse? The metaverse is a term used to describe a new vision for the internet as a decentralized 3D space. So, just like the internet was cross industry and changed all industries, so will the metaverse. The metaverse has already had huge impacts on the social and gaming industries. There's a lot of 3D and VR gaming and social applications. Virtual venues and conferences have become hugely popular, especially during the pandemic. There's a lot of metaverse applications, 3D applications, VR applications that let you be together without actually having to be together. Virtual reality gives you a real sense of presence, of being there without actually physically having to be there. Distributed offices and workspaces. The work environment has been becoming more distributed globally for many years. The metaverse provides a new way for workplaces and offices to have meetings and interact with a much better sense of presence than a Zoom call or video conferencing. Virtual shopping centers, virtual universities, virtual education. The metaverse is going to change all industries, just as the internet has. There's a lots of players coming into the metaverse place, including big companies, a lot of startups, medium-sized companies. Facebook has been
believe the technology is so important that they've renamed themselves Meta. Facebook's platform is mostly based around their Oculus Quest headset, so VR headset. They have their own ecosystem and then their own set of apps based on their Horizon brand name. Metaverse platform, it's web-based, so it's very cross-platform, runs anywhere. If you run it through a VR headset, it's a full immersive 3D virtual reality environment. Và như chúng ta cũng có thể nhìn thấy thì một thế giới 3D thực sự đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Vậy thế giới đa vũ trụ ấy cần điều gì? Và ông có thể chia sẻ thêm về AI và AI trong Metaverse. Xin mời. AI technology has exploded in the last 10 years. AI includes a broad set of algorithms. It's currently dominated by deep learning, but there are many different types of AI algorithms out there, and there's new algorithms being created all the time. It solves problems using neural networks, its own applications, some in vision, some in speech recognition, some in NLP, some in time series forecasting. Chatbots are the human face of artificial intelligence. It's AI that you can actually talk to. Chatbots use a variety of different AI algorithms, including deep learning and several other ones. So Web3 has a lot of different technologies based around blockchain. There's many cryptocurrencies. NFTs provide a new way to monetize content. These are full 3D environments based around, and the economy of their environments are based around NFTs and their own cryptocurrencies. Web3 is really defining the economics of the metaverse. So why does the metaverse need AI? Metaverse is a 24/7 environment. So businesses that engage the metaverse need automated agents like chatbots to interact with their users. So why does AI need the metaverse? In order for AI to really evolve into true intelligence, it needs to be multisensory. And that's just what the metaverse provides. So it provides a rich environment which AI can interact with other intelligent entities, and lets AI evolve to the next level. That's why both AI and the metaverse are very linked technologies, and they're going to have a huge impact on technology going forward. That's it for my talk. Thank you for listening. If you have any other questions, please feel free to reach out to me. Thanks and goodbye. Thank you so much, Mr. James Sutherland. Vâng, quý vị thân mến, một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ Mr. James đã cùng cho chúng ta hiểu rõ hơn một lần nữa về Metaverse. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một đoạn video clip mà ở đây thì chúng tôi, Uniworld, muốn đóng góp xây dựng một xã hội hạnh phúc với những trách nhiệm xã hội đặc biệt. Và chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ Mr. Thomas Began để cùng hiểu hơn về một tổ chức đặc biệt có tên gọi là Hope Now, với sứ mệnh chung tay hỗ trợ chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Xin mời. Dear entrepreneurs, my name is Thomas Bergen. I'm father of 3 children, husband, and entrepreneur, co-founder of Get Abstract. I'm deeply concerned that we are not solving the climate crisis. That's why I'm talking to you. That's why, as well, I started a non-partisan, non-profit organization called Hope Now. Hope Now, because I was practically losing hope that we are getting on the right track. Society has known that we have a problem for decades. What has happened? Practically nothing. We are still increasing our CO2 emissions. So what's the solution I am, and hopefully we are favoring? We need a price for CO2 emissions. And this money has to be paid back to citizens. The Climate Leadership Council, with more than 3,000 economists, and among those 28 Nobel Prize laureates, has asked for this solution for years.
It's simple and it works. Hope Now is not a membership. No fee will be applied and you do not have to commit to any time. The only thing at the moment I'm asking you is a picture with a thumbs up. Mr. Daika Ginza from Uniworld just has joined us as our latest ambassador. Thank you very much. We hope that many of you join our movement. The bigger the number, the faster we can move forwards. Thanks, Thomas. Vâng quý vị thân mến, và hãy cùng với chúng tôi giờ nút like để cùng chia sẻ những hành động cụ thể và cùng với chúng tôi chia sẻ và lan tỏa thông điệp Hope Now chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Và chúng tôi hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ cùng đồng hành cùng với chúng tôi, đồng hành cùng với Uniworld.